సో హలో ఎవ్రీవన్. um, మీరు ఈ వీడియో చూస్తున్నారంటే తప్పకుండా యు ఆర్ ఇన్ థాట్స్ అబౌట్ క్రియేటింగ్ ఎ రెజ్యూమ్ అనుకుంటున్నాను. దాని ప్రకారం చూస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బేసిక్స్ మాట్లాడుకుంటే మనం నౌడేస్ ఎవరికి ఒక 4-5 పేపర్స్తో నింపేసిన ఫుల్ ఆఫ్ రెజ్యూమ్ విత్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు. అండ్ దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు స్పెండ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ టైమ్ ఆల్సో. మీరు ఎవరైతే రెజ్యూమ్ సబ్మిట్ చేస్తారో వాళ్ళు యాక్చువల్గా మీ రెజ్యూమ్ చూసే మీ గురించి మొత్తం తెలుసుకుంటారు అనేది కూడా ఫాల్స్ థింక్ నౌడేస్. బికాస్ మీ వర్డ్స్లో మీ త్రూ మీరు మీ గురించి ఎట్లా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు అనేది ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దెమ్. కీపింగ్ దట్ అసైడ్, ఒక రెజ్యూమ్ మనం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి, ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే పీపుల్కి ఇంకా ఎక్కువ మన గురించి తెలుస్తుంది అండ్ ఇన్ ఏ షార్ట్ నోట్ తెలుస్తుంది అనుకున్నది డిస్కస్ చేసుకుంటే బెటర్ టు గో విత్ అ సింగిల్ పేజ్ ప్యాటర్న్. బికాజ్ ఇట్ విల్ బి క్రిస్ప్. అంటే కొంచెం తొందరగా మన గురించి ఇన్ షార్ట్ డీటెయిల్స్ ఇస్తే చాలు. దాని తర్వాత ఎలాగో వాళ్ళు మనల్ని క్వశ్చన్స్ అడిగి తెలుసుకుంటారు కాబట్టి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక కాపీ రైటర్ గురించి ఐఎమ్ గోనా టెల్ యూ హౌ టు ప్రిపేర్ అ పర్టికులర్ రెజ్యూమ్. ఐ హ్యావ్ ఎ sample for you. This is all about the samples, and I'll be explaining how we should go with our resume preparation. So it will be very basic that if you want to add మీ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే యాడ్ చేసుకోండి, లేకపోతే అవసరం లేదు. అండ్ దెన్ ద పర్టికులర్ నేమ్, మీ నేమ్, దాని తర్వాత మీరు మీ profession, then where you are from and your mobile number. This is a basic information that we generally give. మనం రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నప్పుడు జనరల్గా ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది. దాని తర్వాత అబౌట్ అస్ అడిగారు కదా అని చెప్పేసి మన ఇష్టాలు, మనం తినేది, తాగేది, మన ఫ్యామిలీ గురించి అన్నీ నింపాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ టు బీ షార్ట్, వాట్ ఈజ్ అప్ టు, లైక్ మీరేంటి, వాట్ ఆర్ యువర్ స్కిల్స్ అనేది కొంచెం వాళ్ళకి తెలియడానికి అని చెప్పేసి ఒక 4-5 లైన్స్లో ఇవ్వండి అంతే. దానికి మించి ఏమి ఎక్కువ వాళ్ళు మన నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయరు. అండ్ మోర్ ఓవర్, మన ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్, మనం వర్క్ చేసింది ఆర్ వర్క్ చేయాలనుకుంటుంది ఆర్ మన ప్రాజెక్ట్స్ అవి చెక్ చేస్తారు, కానీ నోబడీ జనరలీ రీడ్స్. చాలా మందికి ఇది కూడా ఉంటుంది, వేరే వాళ్ళు రాసిందే నేను రాస్తే కాపీ చేసేసినట్టు అవుతుందేమో, వాళ్ళు అలా అనుకుంటారేమో అని చెప్పేసి 90% మోర్ ఓవర్ పీపుల్ డోంట్ స్పెండ్ టైమ్ ఆన్ రీడింగ్ అబౌట్ యూ ఆల్సో. దాని తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్, విచ్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. క్లియర్గా మీరు చదివిన యూనివర్సిటీ, మీ స్కిల్స్ ఏంటి, మీరు దేంట్లో గ్రాడ్యుయేషన్ చేశారు, అవన్నీ డీటెయిల్స్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఇవ్వండి. దెన్ ద స్కిల్స్ దట్ యూ యాక్చువల్లీ హ్యావ్. అంటే రెజ్యూమ్ అంటే నార్మల్గా పీపుల్ చేసేది ఏంటంటే వేరే రెజ్యూమ్లో దొరికినది తీసుకొచ్చేసి ఇక్కడ పెట్టుకుంటారు. కొంతమందికి అయితే ఆ వర్డ్కి మీనింగ్ కూడా తెలిసి ఉండదు, బట్ దాన్ని పెట్టేసుకుంటారు అనమాట. ఇంటర్వ్యూలో ఎవరైనా చూసి ఇదేంటి అని అడిగినప్పుడు మనకి చెప్పడానికి కూడా రాదు అదేంటి అని. టు అవాయిడ్ దాట్, జస్ట్ కీప్ దోస్ థింగ్స్ దట్ యు ఆర్ మోస్ట్ ఫెమిలియర్ విత్ ఆర్ యు ఆర్ యాక్చువల్లీ హ్యావింగ్ స్కిల్స్ ఆఫ్. మీ స్కిల్స్ ఏంటి అనేది జనరల్గా మీకు అనిపించింది మాత్రమే అక్కడ రాయండి, చూసింది రాయకండి. సో దిస్ పర్టికులర్ పర్సన్ హ్యావ్ లైక్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అండ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్. Digital marketing might be their actual skill, but these are the things that people generally write, so they might have written it. But yeah, keep it very straightforward and do not write anything that you see. ఓకే. దాని తర్వాత లాంగ్వేజెస్, మీకు ఏ లాంగ్వేజెస్ వచ్చు. దాని తర్వాత వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా మనం చేసి మనకి వచ్చిన స్కిల్ని మాత్రమే రాయండి, కనిపించిన స్కిల్ని మొత్తం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అంటే, డిజిటల్ మార్కెటింగ్లో అందరూ అన్నింటి మీద వర్క్ చేసి ఉండరు. సంబడి మైట్ హ్యావ్ వర్క్డ్ ఆన్ SEO, కొంతమంది వర్క్ చేసింది PPC అయి ఉండొచ్చు, కొంతమంది యాడ్స్ మీదనే వర్క్ చేసి ఉండొచ్చు, కొంతమంది సోషల్ మీడియా మీదనే వర్క్ చేసి ఉండొచ్చు. సో స్పెసిఫికేషన్స్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్లో డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కాబట్టి మీరు డిఫరెన్స్ని బట్టి మీరు చేసిన వర్క్ని ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఇక్కడ కాపీ రైటర్ వచ్చేసి అల్టిమేట్ మార్కెటింగ్లో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ మీద వర్క్ చేశారు కాబట్టి తను అది మెన్షన్ చేశారు. మేనేజ్డ్ అండ్ ఆర్గనైజ్డ్ మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ డైలీ with an in-depth understanding of the marketing initiatives and consumer mindsets. సో రాసేటప్పుడు ఇవన్నీ స్టడీ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి మన ఎక్స్పర్టీస్ కాపీ రైటింగ్లో ఏది దేని మీద రాసాము అనేది మెన్షన్ చేసుకోవడం బెటర్. ఎందుకంటే దాని రిలేటెడ్ వాడి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దట్ ఈస్ మోర్ ఈజీ ఫర్ అస్ టు గెట్ ఎ జాబ్.
నా సజెషన్ ఏంటంటే మీరు రాసిన పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్స్ని క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే చాలు. దానికి రిలేటెడ్ ఉన్న జాబ్స్ అయితే మనకి ఈజీగా వచ్చేస్తాయి. వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి మనం కాల్ చేసి డిస్కస్ చేసే వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉంటారు. సో కీప్ ఇట్ వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అండ్ కీప్ ఇట్ ట్రూ టు దెమ్ దట్ మీకు తెలిసింది నాకు తెలుసు అని చెప్పడంలో తప్పలేదు కదా. సో మెన్షన్ ఆల్ ఆఫ్ దోస్ డీటెయిల్స్, ఎక్కడ నుంచి ఏ టైం నుంచి ఏ టైం వరకు వర్క్ చేస్తారు అనేది పెట్టండి. అండ్ డిజిటల్ కంటెంట్ స్ట్రాటజీస్ గ్రేట్ కంపెనీ, వాట్ ఎవర్ ద వర్డ్స్ దట్ వీ వాంట్ టు గివ్ ఫర్ ఎ కంపెనీ వీ కెన్ రైట్ ఇట్. సో బేసికలీ రెజ్యూమ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ మనం ఎక్కడ వర్క్ చేసాం, మనం వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ వర్క్ దేని మీద చేసామని తెలుసుకోవడానికి. కాబట్టి ఎంత రాసినా అది మనం చేసింది, మనకు వచ్చింది, మనం ఎగ్జిబిట్ చేసుకోవాల్సిన స్కిల్స్ మాత్రమే రాయండి, చూసింది మొత్తం రాయదు. సో ఇన్ సింపుల్ కాపీ రైటర్కి నేను సజెస్ట్ చేసేదైతే ఎడ్యుకేషన్, స్కిల్స్, లాంగ్వేజ్, వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్, అది కూడా క్రిస్ప్గా మనకు వచ్చిన స్కిల్స్ని మెన్షన్ చేసి 1 పేజ్లో చేసేసి ఇస్తే that will be more than enough for a particular recruiter to go through and select us. So this is it for copywriter resume. I'll surely come up with the next type of resume that people actually wanted to have a look on. So until then, bye bye.